Good afternoon. Had your lunch? Feeling sleepy? Obviously. Obvious. Chalo. Welcome to Ekam and welcome to Sociology. Chalo. Now, you ask me, what do you want about sociology? Because I already have taken few orientations. Now, what do you want exactly? Since the crowd is very less, we can manage. What doubts you have regarding sociology? Let it be an interactive session instead of a class or formally speaking. Okay. Sociology is a subject which deals with society. Okay. So the interesting thing is that you will get to know about normal topics, everyday topics like marriage, work, politics, organizations, divorce, conflict, labor union movements. I think all these things you are reading in newspapers. If you start reading newspapers, you will be interested. You will be knowing all these things. Obviously, a wife killing husband, or husband killing wife, extramarital relations, why do they come, what is their impact on the society. These are the topics. For example, see, this is the syllabus. We have paper 1, paper 2. Paper 1 is of 250 marks, paper 2 is of 250 marks, right? In paper 1, see, these are the topics that you are going to study. One is, see, first one is you will try to learn about the background of the subject. Then you will discuss whether sociology is a science or whether sociology is a humanities subject, what is its relationship with other subjects and all normal topics. So see here, stratification and mobility. You have 10 chapters in paper 1 and see the chapter stratification and mobility. Do you think how our society is, like all of us are equal? Are we divided? Or are we arranged in ranks, caste wise, religion wise? If you go to workspace, rank wise, right? So, stratification. We are all divided into layers on various aspects. So, we will study on how many aspects. We are divided on the name of color of the skin also. That is there. We are divided in the name of developed nations and underdeveloped nations or developing nations. So how that stratification happens, why our society is divided into layers, why it happens, how it happens, we will study. And we will also try to study about mobility. Suppose, let us say that I am born as a poor man. There is a very famous dialogue in a Telugu movie. If you watch, because I'll be taking a lot of movie names. And don't worry that if you have not watched those movies, don't get worried. Okay, if you understand, it's okay. If you don't understand, still it is okay. Gopichand movie. I'm unable to recollect the name of the movie. Yeah, Gautam Nanda, right. పేదవాని కింద పుట్టడం నా తప్పు కాదు, కానీ పేదవాని లాగా చనిపోతే అది నా తప్పు. It's a very famous dialogue, right? The reason I am telling you is that we all try to move from our current position. Any one of you already working as a software employee or any other? Okay. I know people who are working as software employees but still preparing for UPSC exam. Why? Do you know anyone among your friend circle or among your circle? I know people who are still working. They are software employees, but they are preparing for UPSC. My question is why? Already I'm a software employee. I'm getting some 5, 10, 12 lakhs per package or 24 lakhs per annum package. Now why still I want to prepare for UPSC? Huh? It could be anything, but he is trying to do something, right? He is trying to move up. So that is mobility. Now why are all we preparing for UPSC exam? All of you might be engineers, mostly. Okay, you studied engineering. Now why are you writing this exam? Passion for exam? Passion for the job. Why that passion is there? I mean, you don't have any passion in engineering. So then why did you study engineering?
If you don't have passion in engineering, then why did you study engineering? Okay, so what I am trying to say is that every one of us, including me, we are all trying to move from our present status to a better status, a better position, which you feel it is better. Maybe the position that is better to me may not be better to you, but which you feel better, you're trying to move to that space. So every one of us are trying to learn, or every one of us are seeking something. Seeking. What do you mean by seeking? మనం అందరం ఏదో వెతుకుతున్నాం. Do you agree with me? లైఫ్లో ఏదో వెతుకుతున్నాం. Maybe some of us are after money. Maybe some of us are after power. Bureaucrat. జీవి దిగగానే నాకు డోర్లు తీయాలి, నేను బయటికి రావాలి. ఓకే, మేబీ సమ్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ ఆఫ్టర్ సంథింగ్ ఎల్స్, బట్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ సర్చింగ్. సో వీఆర్ ఆల్ ట్రయింగ్ టు మూవ్. మొబిలిటీ, మనం ప్రజెంట్ ఉన్న పొజిషన్ నుంచి వీఆర్ ఆల్ ట్రయింగ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ ఎ బెటర్ పొజిషన్. దట్ ఈస్ మొబిలిటీ. వీ విల్ స్టడీ. సో ఐఎమ్ జస్ట్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద టాపిక్స్. సి నౌ, సిక్స్త్ టాపిక్ is work and economic life. Work plays a very important role in all our lives. Do you agree? 8 hours you will sleep, and rest of the 8 hours you will be at workplace, and rest of the 8 hours you will be doing some or the other work. Okay, so జీవితంలో what should you do? Should you work or should you not work? ఏం చేయాలంట? పని చేయాలా, పని చేయకూడదా? Yes or no? So that is why it becomes very important. Work aspects become very important in sociology. In sociology, we'll study about work, labor unions, formal employment, informal employment. So work and leisure. Work okate saripotunda? You also need leisure. So how many of us work and how many hours of leisure? Then off late emaitundi, more and more women are getting into workforce. So you will have some problems when women get into workforce. What could be those problems? What could be that problem? Now girls are creating a problem to boys. Now all the ranks are being taken away by girls. For example, just I'm joking. But what are the problems that will be faced by women at workplace? And at the same time, what are the factors that are driving the feminization of labor? More and more women are coming into workforce. Enduku jarugutundi? It could be economic reason, it could be a number of reasons. So when women is coming to workforce, what are the types of jobs that are being given to women? That is also important point. Most of the time, go to any organization, or at least most of the organization, who will be a receptionist? Why? We will study these type of things. Okay, we will discuss these type of things. Again, there will not be one single answer. Only perspectives. Sociology, the beauty of sociology is that we will not have a single answer for any explanation. Okay, we will have perspectives. Now go to any hospital. Who will be the nurse? Mostly. Why? Now if you observe IIT ranks, every year IIT ranks, ఒకటి రెండు 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 మూడు మూడు ये होता है ना? Observe IIT ranks. Who are the mostly toppers? Why? These are the types of issues we will learn. I mean, work, we will see all around aspects. Now, what type of work you should do? ఎటువంటి పని చేయాలనుకుంటారు మీరు? పని చేయక తప్పదు. ఉద్యోగం పురుష లక్షణం. What is that? Now, work is essential part of our life. Okay, we should work. Otherwise, I think no one will respect you. Even your children in the future will not respect you if you don't earn. Right? ఒప్పుకుంటారా? So, ఎటువంటి జాబ్ చేయాలి మీరు? బాగా డబ్బులు వచ్చే జాబ్ చేయాలా? పర్సనల్ సాటిస్ఫాక్షన్. సో దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ దాట్ వి విల్ స్టడీ. వర్క్ ఎలా ఉంటుంది, ఎటువంటి వర్క్ చేయాలి, వర్క్ గురించి ఎవరెవరు ఏం మాట్లాడారు, దట్ ఈస్ హౌ వి విల్ సీ ఇట్. ఓకే, నౌ సీ దిస్ ఈస్ అనదర్ టాపిక్, పాలిటిక్స్. ఇండియాలో in India there are two things which are very famous. What are they? Cricket and politics. ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఈవెన్ జస్ట్ గో టు ఏ నార్మల్ ఇంటీరియర్ విలేజెస్లోకి వెళ్ళి ఒక టీ షాప్ దగ్గర కూర్చున్నా కూడా ఈ రెండు వీటి గురించి మాట్లాడతారు. సో పాలిటిక్స్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ బ్లడ్. సో దాని గురించి మాట్లాడు. వాట్ ఈస్ పాలిటిక్స్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్? దేని గురించి పాలిటిక్స్?
చాలా పార్టీలు ఉన్నాయి, చాలా నాయకులు ఉన్నారు, దెర్ ఆర్ లాట్ మెనీ ఆఫ్ లీడర్స్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఆల్ అబౌట్? వాట్ ఆర్ దే ట్రయింగ్ ఫర్ యాక్చువల్లీ? వాళ్ళు కొట్టుకుంటారు కదా, పవర్. ఓకే, సో we will study about this in sociology. What is power? మీకు తెలుసో మీకు తెలియదో, బట్ ఇండైరెక్ట్లీ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ ఇంక్లూడింగ్ మీ ఆర్ ఆఫ్టర్ దాట్. బాగుంటుంది కదా పవర్. హ్యావ్ యూ ఎవర్ టేస్టెడ్ ఇట్? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ వాచ్ దిస్ మూవీ కాల్డ్ అతడు? ఇట్స్ నాట్ అతడు యాక్చువల్లీ, ఇట్స్ జల్సా, ఐ గెస్. ఓకే, సో భయం ఉంది కదా, మీరు భయపడుతున్నారు అనుకోండి, హౌ డూ యూ ఫీల్? డూ యూ ఫీల్ హ్యాపీ? బాగుండదు. కానీ అదే భయాన్ని వేరే వాడి కళ్ళల్లో చూస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఇఫ్ సమ్వన్ ఈజ్ అఫ్రేడ్ ఆఫ్ యూ, आपको कैसे लगेगा? That is my question. Be it interactive. I'm not taking a proper class. I'm here to clarify your doubts, that's all. సో నన్ను చూసి మీరు భయపడుతున్నారు, లేదా మిమ్మల్ని చూసి నేను భయపడుతున్నాను, అప్పుడు మీకు ఎలా ఉంటుంది? బాగుంటుంది, యాక్చువల్గా బాగుంటుంది. ఇఫ్ పీపుల్, సార్ మీరు రాగానే అందరూ లేచి సెల్యూట్ కొట్టడము, మీరు రాగానే ఇలా ఇలా ఉంటే ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు? సో ఎసెన్షియలీ మెజారిటీ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ ఆఫ్టర్ దిస్ పవర్. నౌ వాట్ ఈస్ పవర్? We will see. I'm just trying to introduce you topics. Power ante ela untundi, what is power, what are the various theories of power, we will see in sociology. Okay, see, religion. Cheppandi, actually, if you have observed, dunyani ever eltunnaru? Who is ruling the world? Just tell me. Meekuna knowledge, bro. There is nothing called right or wrong in sociology. Edaina correct, edaina okay. Who is ruling the world over? ఇంకా జనరల్గా caste is there only in India, right? It is not there in other countries. So mostly politicians, do you agree? ఏ కంట్రీలోకి వెళ్ళినా who are powerful or who are ruling the world? Politicians. Okay, next. ఇంకా politician, king, minister, వాడే. Okay, next. Businessmen. These people are people who have money, who are doing business and who are having a lot of money. They are indirectly or directly ruling the world. ఎక్కడైనా వాళ్ళ రాజ్యం చెల్తుంది. Agreed? ఇంకా politicians, businessmen, any other one? Bureaucrats? Yeah, bureaucrats, officers, పెద్ద officers, they are also. And fourth category is gurus. So do you think మీ అందరి లైఫ్లో at least majority of the people, in the lives of the majority of the people, don't you think religion is playing an important role? ఇంతవరకు సార్ నేను దేవుణ్ణి మొక్కలేదు అనేవాళ్ళు ఎవరన్నారా? ఎనీవన్? సార్ ఐఎమ్ అన్ ఏథిస్ట్, ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్. చాలా తక్కువ మంది ఉండొచ్చు, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, బట్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్. బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ అస్ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్. సో రిలీజియన్, why religion is coming into our life? Maybe you are a Hindu, Christian, Muslim, whatever, because you are born to your parents. That is the only reason. Suppose I am a Hindu because my father or mother is a Hindu, mostly, right? So religion enduku vastundi? Why religion is coming into picture? Manaku avasarama religion? Belief avasarama? So in this chapter we will study why religion came into existence, what religion is doing to us, why we are encouraging religion. So female aspects kuda chustam. So observe most of the religions, just go and observe. Mostly who is God? A male, mostly. Why not a female god? Yeah, again you may say, sir, there Hinduism, there is a worship of female, but except for Hinduism, most of other religions, mostly the god is represented as a male. Okay, so for example, Islam, take Christianity, most of the religions, the god is the mostly male. So some feminists will say that ye kya hai?
What is this? Now, some feminists will say that actually, who created this religion? Man created religion to oppress women. This is one perspective. ఈ రిలీజన్ ఎవరు కనిపెట్టారండి? జస్ట్ అన్ ఎగ్జామ్. సమ్ పీపుల్ సే దట్ మ్యాన్ ఇన్వెంటెడ్ రిలీజియన్ టు అప్రెస్ women. This is one perspective. Now, if you ask Karl Marx is a thinker. Now, he says that rich people invented religion for poor people. Ella? Now, if you study Karl Marx, he will say that again. We will see everything in the chapters. Just I am giving you examples. Now, Karl Marx says that rich people invented religion. Enduku? You're all working in my factory. So let us say that I am a factory owner, industry owner. You are all working in my factory. So I am exploiting you people in the work. Very bad conditions at work. You have to work for 8 to 10 hours. And at the end of the day, I am giving you just a salary. Whereas I am taking the profits. So కొన్ని రోజులు చూస్తారు సంవత్సరాలు గడుస్తాయి. తర్వాత ఏమవుతుంది? You'll get disgusted. మీరు చేసే పని వల్ల in the initial days you may not realize what I am doing to you. నేను ఏం చేస్తున్నాను యాక్చువల్గా? I am exploiting you people in the factory, right? బట్ కొన్ని రోజుల తర్వాత మీకు కూడా ఒక వస్తుంది కదా, యూ విల్ రియలైజ్ నేను మీకు చేస్తుంది, యూ విల్ రియలైజ్. దెన్ వాట్ విల్ యూ డూ జనరలీ వెన్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ రియలైజ్ దాట్ ఐఎమ్ లూటింగ్ యూ పీపుల్? ఏం చేస్తారు మీరు? ప్రొటెస్ట్ చేస్తారు, రివోల్ట్ చేస్తారు, నా మీద ఎదురు తిరుగుతారు. అవునా? దిస్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ తెలంగాణ ఆల్సో. తెలంగాణ మూమెంట్ 1960s ఆర్ తెలంగాణ మూమెంట్ బిఫోర్ 1947 రజాకార్ మూమెంట్ జరిగింది కదా. దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెండ్. తెలంగాణలో ఒకప్పుడు మావోయిజం చాలా ఎక్కువగా ఉండేది. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ యూస్ టు బి హ్యావ్ ఎ స్ట్రాంగ్ రూట్స్ హియర్. వై? ఎప్పుడైతే మనం బాగా దోచుకుంటామో ఆబ్వియస్లీ పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ రియలైజ్. వన్స్ పీపుల్ స్టార్ట్ రియలైజ్ దే విల్ రివోల్ట్ అగెయిన్స్ట్ మీ. సో మీరు నా మీద ఎదురు తిరగకుండా నేనేం చేయాలి మీకు? నౌ Karl Marx says that yes, this rich people, capitalist people invented religion, and this religion acts like a opium. Opium ante mattu mandu. Opium mattu mandu. Okay, so now you will, instead of revolting against me, you will use this religion to get ease from your pain. ఏదైతే రోజు కష్టపడి పనిచేస్తున్నారో ఆ కష్టం తెలియకుండా నేను మీకు రిలీజన్ని అమ్ముతున్నాను, ఆర్ రిలీజన్ని మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను. సో దాట్ యూ విల్ థింక్ దాట్ ఇఫ్ ఐ వర్క్ హార్డ్ ఐ విల్ గో టు హెవెన్. అగైన్ కాల్వినిజం. క్రిస్టియానిటీలో దెర్ ఇస్ వన్ పర్టికులర్ సెక్ట్ కాల్డ్ కాల్వినిజం. నౌ కాల్వినిజం వాళ్ళు ఏమని బిలీవ్ చేస్తారంటే దే బిలీవ్ ఇన్ దిస్ డిక్టమ్ కాల్డ్ వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్. విన్నారు ఎప్పుడైనా స్కూల్లో? So most of the Christians, especially Calvinists, they believe that work is worship. They think that if you work, you will go to God. You will go to heaven. So నేను ఏం చెప్తున్నాను మీకు? There is one God. Now he loves you to work. If you work hard, you will go to heaven. అది మీకు అమ్ముతున్నాను నేను, or I'm telling you. So if you start believing in my words, what will you do? You will start more and more working. మీరు ఎక్కువ పని చేస్తే లాభపడేది ఎవరు? నేను. ఐఎమ్ ది ఇండస్ట్రియలిస్ట్. మీకు జీతం ఇస్తాను నేను. ఐ విల్ టేక్ ప్రాఫిట్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ పర్స్పెక్టివ్స్. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విషయాన్ని ఒక్కొక్కలాగా చూస్తారు. సో రిలీజియన్ గురించి మనం వీ విల్ స్టడీ ద వేరియస్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఆఫ్ వేరియస్ థింకర్స్. కార్ల్ మార్క్స్ ఎలా చూశాడు, హిందూయిజం ఎలా చూస్తుంది, వీ విల్ థింక్ అబౌట్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్. Kinship, marriage. Why do we get married? Indialo especially. Sittamma Vakitlo Chiruvalla Chittu. What is that Venkatesh problem enti aa cinemalo? How many of you watched that? Well, if you don't watch, okay, no problem. So problem enti cheppandi, Venkatesh problem enti cinemalo? అతను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతుంటారు. వాట్ ఈస్ దట్ క్వశ్చన్? ఏం చేస్తున్నావు? This plays a major role in our life. Okay, sorry. Now after I completed graduation, I got a job. Then what will be the next major thing in everybody's life? Almost India lo. I don't know about US and UK because I have never been there. So next enti? Enduku?
సిస్టమ్, యా సిస్టమ్ ఎందుకు వచ్చింది, లైక్ వై డూ పీపుల్ మ్యారీ, విల్ స్టడీ ఇన్ దిస్. దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ సిస్టమ్స్, చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. విల్ నాట్ స్టడీ దెమ్ వెరీ డీప్, ఆంథ్రపాలజీలో అది ఎక్కువ వస్తుంది. బట్ ఇండియాలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాయర్స్ ఉన్నారు. దర్ ఇస్ అ కమ్యూనిటీ కాల్డ్ నాయర్ కమ్యూనిటీ ఇన్ కేరళ. ఆ నాయర్ కమ్యూనిటీలో దే హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ సార్ట్ ఆఫ్ మ్యారేజ్. సో మేనమామ విల్ ప్లే ద మేజర్ రోల్ దేర్, and the women has that freedom to choose anyone. Marriage, next marriage తర్వాత ఏంటి, maybe divorce. So do you think divorce rates are increasing in India or decreasing? Now what could be the reasons for that? We will study. Then extramarital affairs ఎందుకు జరుగుతాయి, we will study all those things in this chapter. Then social change. Do you think our society is changing? 2012 there was no WhatsApp, no YouTube. Now today both of them have become universities. One is WhatsApp University, the other is YouTube University. See, are we in a constant change? Yes, there is only one constant, that is ప్రపంచంలో ఏదైనా కాన్స్టెంట్ ఉంది అంటే ఏంటది అనుకుంటారు? What do you think is the only constant? Change is the only constant. Everything is changing, we are changing. There is a very famous saying, no man ever steps into a river twice. మనం ప్రతి ఏ వ్యక్తి కూడా ఒకే రివర్లోకి రెండోసారి సేమ్గా ప్రవేశించాడు. ఐదర్ రివర్ విల్ బి చేంజింగ్ ఆర్ ఎల్స్ విల్ బి చేంజింగ్. సో విల్ స్టడీ సోషల్ చేంజ్, హౌ ద సొసైటీ ఈస్ చేంజింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ హౌ డూ ఐ గో? Paper 2. In paper 2 you have 15 chapters. Okay, this is mostly about India, Indian problems or Indian society. Indian society could be different. If you compare it with other societies, Indian society is bit different. Okay, so ఏంటి చెప్పండి ఇండియన్ సొసైటీ స్పెషాలిటీ మీకు అనిపించింది? ట్రెడిషన్, ఇంకా ఏముంది? దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ క్లాస్, నో, స్పీక్. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ స్పీక్ ఐ విల్ ఫాల్ అస్లీప్ యాక్చువల్లీ, ఐ హేట్. It should be dialogue. Caste, we are very religious people. We are very religious people. I am saying we are very religious because India gave birth to how many religions? Almost 4 to 5 religions. Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism. 4 religions, 4 major religions. No other country or no other area in the world has given to these many religions. So again we are very unique. We divide in the name of caste. ఎందుకు వస్తుంది? We'll study. See, perspectives, Indian society మీద perspectives. Then we have this impact of colonial rule. ఏం జరిగింది మనకి? సో మెనీ అంటే చాలా, అంటే when I was growing up college days లో I used to feel that ఏంటి, why India is like this? Indian law, mostly I was fed with negative impression of India. ఇండియాలో ఏది పనిచేయదు, ఏ సిస్టమ్ సరిగా పనిచేయదు, వీఆర్ అ పువర్ కంట్రీ, వీఆర్ అ డెవలపింగ్ కంట్రీ, ఇలాంటి చాలా నెగటివ్ టర్మ్స్ నేను విన్నాను వెన్ ఐ వాజ్ గ్రోయింగ్ అప్. ఓకే, నౌ గో అండ్ స్పీక్ టు సమ్ ఆఫ్ ద అమెరికన్స్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇండియన్స్ హూ హ్యావ్ సెటిల్డ్ ఇన్ యూఎస్, దే విల్ ఆల్సో సే ద సేమ్ థింగ్. మనకి నీట్నెస్ ఉండదు, యూఆర్ ఓవర్లీ పాపులేట్, టూ మచ్ ఆఫ్ పాపులేషన్. సో why India is facing so many problems? Do you think India is having problems? Definitely. But manak major ga we were looted by British for 200 years, right? So British rule valla what happened to us, we will study. There is a separate chapter. Manalo em changes vachayi, good and bad both. Rural and agrarian society. India lo major chunk of population live in villages. I think most of you also might be having roots in the villages. Now we will see what is the structure in rural areas, what are the problems that they are facing in rural areas, right? Caste system, very unique to India. How many of you have experienced it already? ఇంక ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదా కాస్ట్ అంటే ఏంటనేది, కాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ ఎలా ఉంటుందనేది? ఆల్రెడీ రిజర్వేషన్ ఇంపాక్ట్ పడి ఉంటుంది కదా.
So reservation, we'll discuss about reservation, good or bad. Okay. Now, tribal communities, ఉన్నాయి కదా ఇండియాలో. Who are tribes? What are their problems? What government of India is doing? We'll discuss the problems of these people also. Classes. Hyderabad, there are two cities. What are they? Hyderabad and Akadu, India, if you go to, in India, there are actually two Indias. One is rich India, one is poor India. Go to Gachibowli, Jubilee Hills, Banjara Hills and all, you will know what is actual city life. And come to our, this areas, Uppal, Boduppal and all, you'll have slums and all. So classes. ఈ క్లాసెస్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతాయి, ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, క్లాస్ నుంచి ఒక క్లాస్ నుంచి ఇంకో క్లాస్ పోవడానికి మనం ఏమేం చేస్తున్నాం. సో సపోజ్ లెట్ us say that caste. Maybe I am a father to a girl, but if this girl once she comes to an age and if she elopes or if she loves another caste person, what will I do? చూస్తున్నారు కదా, you might be reading in newspapers, caste panchayats happen, they ostracize people, no contact, or else they take it too much to the head, and what they are doing, they are even committing murders. In Hyderabad, in Telangana, many cases have been recorded in the past. Either fathers, boys' family, or mostly girls' family. Because girl is not just a human being, she is my possession. Either boy's possession or father's possession. She is just an object. So we'll see those type of things. Again, different types of marriages in India. Suppose, for example, Hinduism law, suppose my son, for example, myself, and I have a sister. Let us say that I have a daughter and my sister have a son. Can they marry? But it is not applicable in North India. Okay, now let us say that myself, I have a brother, at least cousin. If not direct brother, I have a cousin. Now I have a daughter, my cousin had a son. Can they marry? It is not possible. It happens in some of the Muslim communities. So we will see such type of systems. Kinship, marriage, relatives, we'll see. Gotram. And again, there is a system that people who are having same gotra will not marry. ఇటువంటివన్నీ చూస్తాం. ఎవరెవరు మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి, ఎందుకు వస్తున్నాయని దాన్ని చూస్తాం. ఓకే, దెన్ రిలీజియన్. అగైన్ జల్సా, నాట్ జల్సా, జులై. ఇండియాలో సైంటిస్టులు కాదు, ఎవరు ఫేమస్? Who are famous in India? Not scientists generally, babas. ఎంత పెద్ద లిస్ట్ ఉందో చూడండి మీరు. You have a very huge list. So why are we so religious, especially India? Cults, విన్నారా ఎప్పుడైనా? Cults. Osho, పేరు విన్నారా ఎప్పుడైనా? Osho. You know, if you start reading about Osho, you will realize how one person can amass so much of power. Osho ni Sadhguru is doing that actually. Sadhguru vinnuntaru kada Sadhguru. Now what Sadhguru is doing? He is forming a cult for himself. Okay, Osho Rajneesh. He is called Osho Rajneesh. He was a professor of philosophy. Okay. ఇతను ఏం చేశాడంటే at one point of time he went to US. He bought around 20,000 acres of land. He started a new city, Rajneeshpuram. There is a documentary on Netflix. మీరు కావాలి అంటే go to Netflix and watch a documentary called Wild Wild Country. Name of the documentary is Wild Wild Country. 3 or 4 episodes. Okay. Now in that they will show how this person created an entire new city. Okay. Then Swami, what is that? Nityananda. You know him? Innara? Okay. Now what is he doing now? You know what he did? He escaped from India because there was a case on him. So he escaped from India, and he bought a highland near Africa. Now he is declaring that highland as a country, Kailasa.
Name of the country is Kailasa. And the funny thing is that he was caught on camera actually, but still people are following him. సో నా ప్రశ్న ఏంటంటే, ఎందుకు జనాలకి రిలీజియన్ అంటే ఎందుకు పిచ్చి, ఆర్ ఎల్స్ ఒక గురువు అంటే ఎందుకు పిచ్చి? సో సువార్త ఛానల్స్ చూసుంటారా, టీవీలో సువార్త వింటుంటారు. ఓకే, దే గో అండ్ సమ్ టైమ్స్ పెద్ద పెద్ద మీటింగ్స్ అరేంజ్ చేసేసి నా హీల్ బి స్పీకింగ్ అండ్ హీల్ బి డూయింగ్ మిరకల్స్ ఆన్ ద స్టేజ్. కళ్ళు పోయిన వాళ్ళకి కళ్ళు వస్తాయి, మాటలు రాని వాళ్ళకి మాటలు వస్తాయి, ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి. ఓకేనా? సో మీరు ఎప్పుడైనా, ద థింగ్ ఈస్ దాట్ ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ వాట్ దే ఆర్, ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, బట్ జస్ట్ అబ్జర్వ్ హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ అటెండింగ్. అది ఇంపార్టెంట్. లక్షలు, ఇఫ్ నాట్ లక్షలు, అట్లీస్ట్ వేలు. మై క్వశ్చన్ ఈస్, why these people are coming to a person? It could be anything. It could be Sadhguru, it could be Osho, or it could be a K. Paul. K. Paul tells kada? Who is this guy, K. Paul? At one point of time, you know what was the power of K. Paul? He used to have his own aeroplane. Around when I was in, I think, 7th or 8th class, he once visited Warangal. Okay. And he had organized a sabha, meeting. Almost 1 lakh people attended. For the first time, oka person ni chusi, okkarni chusi. If you see KCR meeting or some Congress party meeting, it's okay because they give money, they give biryani, and they give liquor also. So people will come. But for that K. Paul meeting, around 1 lakh people came without any payment, out of their will. So oka manishi, how can he do that? అంతటికన్నా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే 1,00,000 మంది ఎందుకు నమ్ముతున్నారు అతన్ని? యూ విల్ సీ why people want to believe. You will study that. Okay, last year again, I always say this exam, 2023, Africa, I think it was in Uganda. Okay, oka church father, he asked his disciples to commit suicide. 400 మంది, 400 people committed suicide because the father asked them to. Suppose if I say, will you do it? But why those people have committed suicide? And he promised them that if you all die, I will take you to heaven. Ante unnaru, janalu nammadaniki siddhanga unnaru. All that you need to do is you should know how to play the book. Pillato ela aadukovalo meeku teliyali ante. That is what your gurus are doing. That is what your politicians are doing. Okay. So ఇవన్నీ మనం చూస్తాం. నెక్స్ట్, సోషల్ చేంజ్. ఎలాంటి సోషల్ చేంజ్ ఇండియాలో జరుగుతుంది? డెమోగ్రాఫిక్ డివిడెంట్ అని అంటారు కదా. సో ఇండియా ఈజ్ ద యూత్ఫుల్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్. ఇండియాలో ఉన్నంత యూత్ ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేరు. సో వాట్ కుడ్ బి ద అడ్వాంటేజెస్ ఆర్ డిసడ్వాంటేజెస్? ఓకే, నౌ అగైన్ రూరల్ అండ్ అగ్రేరియన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. రూరల్ సొసైటీస్లో ఏమైనా చేంజెస్ వస్తున్నాయా? ఇండియాలో వస్తున్నాయా? How can you say that? For example, how many of you watched this movie called Balagam? So Balagam lo, he'll take the heroine out to impress her. Okay, then he'll take her to a shop and he'll ask for sandwich. Sandwich is a very city thing, but now even if you go to small villages, now you are getting sandwiches. Sandwich is becoming a normal thing. So there are changes being happening in the rural sector also. Urban sector lo em changes vastunayi cheppandi? This is not a class, just I am introducing you. Okay, metro vastundi. Most of us are now flying instead of traveling in rails or, okay, we are flying Rapido, Ubers. Okay, ivanni. Industrialization, urbanization. Do you think urbanization is happening? Cities పెరుగుతున్నాయా? పెరుగుతున్నాయి. ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి? So we will study. One is opportunities, one is, main reason is opportunities. Okay, ఎవడైనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్పెషల్లీ తెలుగు స్టేట్స్, గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత హైదరాబాద్కి రావాలి. It could be for UPSC preparation, it could be for a software job, it could be for anything. హైదరాబాద్కి వెళ్తున్నాడు మా కొడుకు లేదా మా అమ్మాయి హైదరాబాద్కి వెళ్తుంది అంటే that means వాళ్ళు బాగుపడుతున్నారు. That is how parents also think. So why this is happening, we will study.
Politics, India is very famous for politics. Okay, movements, social movements. Telangana movement. So movement ante enti. Telangana movement. For example, it's a movement. Agricultural movements జరిగాయి. ఓకే జరుగుతున్నాయి తెలుసు కదా లాస్ట్ ఇయర్ వాట్ హ్యాపెండ్ లాట్ ఆఫ్ ఈ ఫార్మర్స్ అంతా ప్రొటెస్ట్ చేశారు ఢిల్లీలో పంజాబ్ నార్త్ ఇండియాలో సో వై దట్ హ్యాపెన్ సో మూమెంట్స్ లేబర్ యూనియన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసి ఉంటే మీకు తెలుస్తుంది లైక్ యూనియన్స్ ఉంటాయి దే విల్ హ్యావ్ యూనియన్స్ వై దీస్ యూనియన్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఎందుకు యూ విల్ సీ ఇన్ టు ఇట్ పాపులేషన్ India's biggest enemy, or you can say India's biggest advantage, whatever it is, population. So population వల్ల మనకు లాభం జరుగుతుందా నష్టం జరుగుతుందా పాపులేషన్ ఇండియాలో ఎందుకు ఇంత విపరీతంగా పెరుగుతుంది వై ఇండియన్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ అట్ మేకింగ్ బేబీస్ విల్ స్టడీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఓకే when Nara Chandrababu Naidu was CM in 2004 I guess okay జన్మభూమి కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చాడు ఓకే జన్మభూమి కాన్సెప్ట్ని పాపులరైజ్ చేయడానికి ఏం చేశాడంటే హీ ఆస్క్డ్ సర్టన్ రైటర్స్ టు రైట్ సాంగ్స్ శుద్ధాల్ అశోక్ తేజ వాజ్ వన్ రైటర్ ఓకే సో ఈ సాంగ్స్ అన్ని జన్మభూమి గురించి సాంగ్స్ అన్ని చేసి హీ స్టార్టెడ్ మార్కెటింగ్ ఓకే దెర్ వాజ్ వన్ సాంగ్ యాక్చువల్లీ ఐ షో యూ లేటర్ సో కరెంటు కనిపెట్టారు ఒకరు దట్ వాజ్ ద సాంగ్ ఓకే బల్బు కనిపెట్టారు ఒకరు మనం ఏం కనిపెట్టాం పిల్లల్ని కనిపెట్టాం సో ఇండియా ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ మేకింగ్ బేబీస్ ఓకే అగైన్ మన కల్చర్లో ఉంది అది సో వన్స్ యూ క్రాస్ ఎస్పెషల్లీ విమెన్ ఐ మీన్ గర్ల్స్ బోత్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్ అంటే ఈ రోజులో ఐ థింక్ 25 ఇస్ ద సాచురేషన్ ఏజ్ సో ఒక్కసారి మనం ఒక అమ్మాయి 25కి వచ్చింది అంటే ఇంక అందరూ అడుగుతారు ఎప్పుడు పెళ్ళి ఓకే సో ఒక అబ్బాయి కనుక 30 క్రాస్ అయ్యాడంటే కథం హీఈస్ అవుట్ దెర్ వాస్ అ వెరీ ఫేమస్ సీన్ ఒక మూవీలో దిస్ గై వేణు మాధవ్ గోస్ టు ఏ మ్యారేజ్ బ్యూరో ఓకే మ్యారేజ్ బ్యూరోకి వెళ్ళిన తర్వాత యాక్చువల్లీ ఏ అమ్మాయి వాడిని ఇష్టపడదు ఓకే సో లాస్ట్ ఏంటంటే లాస్ట్ సేల్ ఐటమ్ అని చెప్పేసి వీడు ఒక దాని మీద పెట్టేసి హీల్ బి రొటేటింగ్ లైక్ దిస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ దాట్ సో ఎందుకు వై వీఆర్ జస్ట్ గో అండ్ ఆస్క్ ఏ పర్సన్ హూ క్రాస్ ఎ బాయ్ హూ హ్యాస్ క్రాస్ 30 years of age 32-33 years of age అండ్ హూ ఇస్ నాట్ మ్యారీడ్ జస్ట్ లిజన్ టు హిస్ అతని కష్టాలు వినండి ఏం అవసరం లేదు అన్నీ చెప్తాడు ఆయన సో వై మ్యారేజ్ బికమ్స్ వెరీ సెంట్రల్ ఇన్ ఇండియా ఇంకా తప్పించి ఇంకేం లేదు ఆ లైఫ్లో అఫ్కోర్స్ నేను ఆ లిస్ట్లో బలైపోయినాము అనేది దట్స్ అ డిఫరెంట్ ఇష్యూ ఐ టెల్ మై ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆల్సో బట్ వై మ్యారేజ్ ఎందుకు అంత పిచ్చి మనకి తెలిసి వై నో అదర్ కంట్రీ ఈజ్ హ్యావింగ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఎందుకు ఇండియాలో ఎంత ఓవర్ పాపులేషన్ ఉంది ఆ పాపులేషన్ వల్ల నష్టం జరుగుతుందా లాభం జరుగుతుందా మనకి రెండు ఉన్నాయి సో విల్ డిస్కస్ దిస్ హౌ టు రెడ్యూస్ ఇట్ వాట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ డూయింగ్ వాట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ నాట్ డూయింగ్ విల్ స్టడీ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఓకే ఛాలెంజెస్ ఏంటి మనలో మార్పు రావాలంటే ఇండియన్స్ మారరు అని ఒక ఉంది కదా వీ డోంట్ చేంజ్ సో వై వాట్ ఆర్ అవర్ ఛాలెంజెస్ ఇలాంటివన్నీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం సో జస్ట్ టు గివ్ యూ అ గ్లిమ్స్ పవర్ అనే టాపిక్లో I'll show you a video. This is new actually. Okay. Thank you. పవర్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి అసలు పవర్ ఎక్కడ ఉంటుంది చెప్పండి టెల్ మీ వేర్ పవర్ లైస్ నాలెడ్జ్ సో ఇఫ్ నాలెడ్జ్ ఇస్ ద పవర్ then why don't you think professors or PhD graduates or people like Einstein are not ruling the world? Money. If money is everything, yeah, to some extent I agree with you. Fact మాట్లాడాలి I am not here to philosophy చెప్పడానికి ఏం కాబట్టి కరెక్ట్గా మాట్లాడితే yeah, that is the nearest thing to power. But if money is everything, why not rich people like Ambani are not getting into politics? So, what is power? Where power lies? So, దీనికి ఒక వీడియో చూపెడతాను వస్తుందా నెట్ వస్తుందా సో
Mostly I'll be quoting movies and I'll be showing you interesting scenes. If you have any problem, you can just tell me, okay? Hmm? How many of you watched this series called Game of Thrones? Chusara, Game of Thrones Chusara? Okay. At night, use 10% vitamin C serum. You will be pleased to know our mutual friend is doing quite well in Lady Sansa's service. Good. One of my better ideas. And it seems the Grand Maester has found his way into a black cell. Just listen, then I'll explain. My Lord Hand. But should I be worried? Janice slipped myself. The small council grows smaller every day. Council has a reputation for serving cast hands poorly. I don't mean to follow that stock sugar grid. Power is a curious thing, my lord. Are you fond of riddles? Why? Am I about to hear one? 3 great men sit in a room. A king, a priest, and a rich man. Between King? them stands a common sellsword. Each great man bids the sell. King, priest. So that's what we discussed. Politician is a king or a ruler, rich man, businessman, and priest, religion. ఇవి మూడే ప్రపంచాన్ని ఏలుతుంది. So choose a career in these 3. Obviously, you have chosen bureaucracy, power, political power. So obviously. Sellsword kill the other 2. Who lives, who dies? Depends on the sellsword. Doesn't. He has neither crown nor gold, nor favor with the gods. He has a sword, the power of life and death. But if it's swordsmen who rule, why do we pretend kings held all the power? When Ned Stark lost his head, who was truly responsible? Joffrey, the executioner, or something else? I've decided I don't like riddles. ఇది వినండి. Power resides where men believe it resides. It's a trick. Power resides where men believe it resides. That was the dialogue. దానికోసమే పెట్టాను యాక్చువల్. That was the only statement I wanted. పవర్ ఎక్కడుంది అన్నారు మీరు? డబ్బు, ఇంకా నాలెడ్జ్, ఇంకా it could be anything. But ultimately, power resides where people believe it resides. That means I am a normal person, but if I can convince you people, if hall mottam nindindi anukunna, if I can convince everyone here that I am something, do you think I'll be the same? Today I am a normal person. ఒక 6 నెలలు మీరు నా క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యారు. ఓకే, ఈ 6 నెలల్లో నేను మీ అందరికీ ఏం ప్రూవ్ చేశాను అంటే దాట్ ఐఎమ్ సంథింగ్. ఈడు తోపు. If I can convince you people that I am something, then what happens to me after 6 months? Do you think I'll be a normal person? क्या होता है? I become a powerful person. Social media lo jarugutundi ade. Your Facebook, Instagram, that is what happening. You go after number of followers. YouTube లో ఒక వీడియో పెడితే ఎన్ని లైక్స్ వచ్చాయి, ఎన్ని కామెంట్స్ వచ్చాయి, ఆర్ ఎన్ని వ్యూస్ వచ్చాయి. Why? If let us say that I have posted a video, I got 1000 views or 1000 likes, whatever. You posted a video, you got around 1 lakh views or likes. So every డబ్బు ఎక్కువ వస్తుంది. Why YouTube is giving you more money? Or who will be branded as an influencer, YouTube influencer? You know that people are making a career out of YouTubes. Okay, so meeku oka 1 lakh followers unnaru, naku oka 1000 followers unnaru. Now who is a better influencer? Who has more power? You have more power. So that's what power resides where people think it resides. Okay, now see. A shadow on the wall. And a very small man can cast a very large shadow.
అర్థమైందా? ఏ వెరీ స్మాల్ మ్యాన్ కాన్ కాస్ట్ ఏ వెరీ లాంగ్ షాడో. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ కన్విన్సింగ్ పీపుల్ that you have something, you are doing something, or you are special. For example, Hitler chusara. How many of you have seen Hitler? Not directly, at least on the movies or in the YouTube. You know what is the Hitler's height? Is very short. Is very short. Okay, fine. Not even 5. Okay. Do you think he is very handsome? Chusara. Shall I show it or already chusara? There is a actually series in Netflix, how to become a tyrant. Okay, there is one episode on Hitler. If you can, you go and watch it later. But KCR, again we'll take KCR as an example. KCR, do you think he's a very handsome man? Then he became, how did he become the Chief Minister of Telangana for 10 years? So people call him Bapu, no? Now he wants to be called as Bapu. Telangana Bapu. Okay. Why? ఏంటి చెప్పండి. కేసీఆర్ పెట్టుబడి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కడుంది చెప్పండి. యా, హీ కన్విన్స్డ్ పీపుల్ దట్ ఐ ఆమ్ ద మ్యాన్ ఫర్ తెలంగాణ. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. మేబీ మీరు ఎలా అయినా ఉండొచ్చు, మీ దగ్గర డబ్బు ఉండొచ్చు, లేకపోవచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు, ఏదైనా లేకపోవచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ క్యాన్ కన్విన్స్ పీపుల్ దట్ యు ఆర్ సంథింగ్, then you will get power. That is what KCR did. That is what Hitler did. He convinced people that yes, I am the man for Germany. So people of Germany supported him. He became the dictator of Germany, and he took Germany to World War. Now KCR, he started a movement in 2004 saying that people of Telangana are getting injustice. అన్యాయం జరుగుతుందని చెప్పేసి ఒక మూమెంట్ చేశాడు. Now he convinced people with songs. He convinced people with lot of data, and people eventually people started believing in KCR, and finally he got Telangana. And then in the elections that were held immediately after the formation of Telangana, he got a thumping majority and became a chief minister for 10 years. So what is his investment? He convinced people through his oratory. Matalto mabbe pettadu. Okay, power. And what power will make to you? Okasari, you are a good person, you may be a good person today, and what happens if you get power tomorrow? You will become very good, right? What will happen? ఏం జరుగుతుంది అనుకుంటారు మీ అంచనా ప్రకారం? బ్రో చెప్పండి, ఏం జరుగుతుంది? మిస్యూస్. సో did you find anyone పవర్ రాకముందు ఒకలాగుండి పవర్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మంచోడు అయ్యాడు అనేది ఎవరైనా కనిపించారా మీకు? ఎందుకు? పవర్ వచ్చిన తర్వాత మనుషులు మారుతారు. రెండు విధాలుగా మారొచ్చు కదా. ఐ కెన్ బికమ్ ఏ గుడ్ పర్సన్ ఆర్ ఐ కెన్ బికమ్ ఏ బ్యాడ్ పర్సన్, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దే బికమ్ బ్యాడ్. ఎందుకు ఈ చేంజ్ వస్తుంది? ఈ డిస్కషన్స్ అన్ని మనకు సోషాలజీలో వస్తాయి. ఐ విల్ షో అనదర్ వీడియో వాట్ పవర్ విల్ మేక్ టు యూ. ఓకే. Cersei Lannister, power is power. I'll not show that. Already విన్నారా? This is a very, very good depiction of what power will make to you. So నాకు చెప్పండి, YouTube is free for us. Why YouTube is giving something free to us? యూట్యూబ్ ఫ్రీయే కదా, వాట్సాప్ ఫ్రీయే కదా, ఫేస్బుక్ ఫ్రీయే కదా. ఎందుకు కంపెనీస్ మనకి ఫ్రీగా ఇస్తున్నాయి? Why Instagram is for free? Twitter is for free. YouTube మనకు ఫ్రీగా వీడియోస్ ఇస్తుంది. వాట్ డూ దే గెట్? హౌ? సో దాట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్. దెర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్డ్ ఫ్రీ లంచ్. ఫ్రీ లంచ్ అంటూ ఏది ఉండదు. ఓకే, దిస్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వన్స్ యూ లిజన్ ఆర్ వన్స్ యూ లెర్న్ సోషాలజీ ప్రాపర్లీ. కరెక్ట్గా అర్థమవుతుంది. ప్రపంచంలో ఫ్రీ లంచ్, ఫ్రీ అనేది ఏది ఉండదు. ఓకే,
దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ గివ్ అండ్ టేక్. నాకేం కావాలి, మీకేమి ఇస్తాను. ఓకే, విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ ఓన్లీ, నథింగ్ కాల్డ్ ఫ్రీ లంచ్. నౌ వాచ్ దిస్ సీన్. See how easy. So those of you don't know the background, I'll tell you the background. Okay, so this guy is the local MLA. So అనుకోకుండా వీడి మీద ఏదో కేసు వస్తుంది. So he'll not be contesting the elections. So instead of this guy, he'll ask his తన కింద పనిచేసే వీడిని కంటెస్ట్ చేపిస్తాడు, ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్ లాగా. దట్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. ఓకే, నౌ దిస్ గై ఈజ్ అ వర్కర్ అండర్ ఎమ్మెల్యే, చెంచా. ఓకే, నౌ he was made to stand in the elections because there was a case on this guy. Okay, now she is very ఇలా ఉన్నాడు, అవునా? See, I cannot sit you. కూర్చోమంటే పాపం కూర్చోవట్లేదు. ఓకే, see, how can I smoke in front of సో రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే, నేను ఏదో సినిమా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు అవుతుంది కదా. సో ద ఫస్ట్ రౌండ్ he got majority. See the change. See, now he is not seeing her. Second round. Earlier he was not ready to touch. Now he just gave a dash and went. Okay, ముందుకెళ్ళిపోయిందా? See, he's hiding. మెజారిటీ పెరిగింది. ఓకే, this happens with every one of us. Okay, now he is just okay, enough. Now finally what he will do, no, that MLA comes and he finally blows it in his face only. So ఒకప్పుడు కూర్చోవడానికి భయపడ్డవాడు, he will sit like this. So that is what, there is a very famous saying, no, power corrupts, it will corrupt you, and absolute power will corrupt you absolutely. So power eppudu, it should not be concentrated in one person. Just remember, అబ్సల్యూట్ పవర్ నాకు ఇస్తే నేను ఈరోజు ఎంత మంచిగా మాట్లాడుతున్నానో రేపు అంత దారుణంగా తయారవుతాను. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ పవర్ ఇట్ ఈస్. సో వీల్ సీ ద వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ పవర్. ఓకే, ఐ విల్ జస్ట్ టు గివ్ యూ అ గ్లిమ్స్ ఆఫ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ పవర్? సో క్లాస్ ఎలా ఉండబోతుంది అని చెప్పడానికి తీసుకొచ్చాను కొన్ని స్లైడ్స్. విల్ నాట్ గో డీప్ ఇన్ టు ఇట్, బట్ సి వాట్ ఈస్ పవర్. పొసెషన్ ఆఫ్ కంట్రోల్, ఇంకా అథారిటీ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. యూట్యూబ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్, పీపుల్ ఆర్ ఎర్నింగ్ ఇన్ క్రోర్స్. సో యూట్యూబ్లో వీడియోలు చేసి ఇన్స్టాగ్రామ్లో వీడియోలు చేస్తున్నందుకు కోట్లు సంపాదిస్తున్నారు. సో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో పవర్, నాట్ ఓన్లీ కంట్రోల్. ఓకే,
Suppose you might be having, I mean, future anyway, you'll get all married and you'll have children. పిల్లలు వస్తారు కదా ఎలాగో. సో పిల్లలు గనక మాట వినట్లేదు అనుకోండి, వాట్ విల్ యూ డూ? You will try to control them by some or the other. One way is so control. See, again, influencing the minds and actions of others. Influence ఎలా చేయాలి? సపోజ్ నేను ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని, సో ఆబ్వియస్లీ నేను చెప్పింది నా కింది వాళ్ళు చేస్తారు. ఎందుకు చేస్తున్నారు వాళ్ళు? నా దగ్గర అథారిటీ ఉంది కాబట్టి. అదే తర్వాత ఏం చేస్తారు? సపోజ్ నేను మీకు ఇష్టం లేని పని చేయించాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ ద ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, యు ఆర్ ఏ సబార్డినేట్ టు మీ, ఐ మేడ్ యూ టు డూ సంథింగ్ విచ్ యూ డోంట్ లైక్. మీకు ఇష్టం లేదు కానీ మీతో చేయించాను, ఎందుకంటే సిన్స్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. కానీ తర్వాత ఏం చేస్తారు? బయటికి వెళ్ళి తిట్టుకుంటారు, ఏ యదవ వీడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు అని. ఓకే, బట్ ఇఫ్ ఐ క్యాన్ వర్క్ ఆన్ యువర్ మైండ్, ఇఫ్ ఐ క్యాన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యువర్ మైండ్, డోంట్ యూ థింక్ నా కోసం ప్రాణం ఇవ్వరా మీరు? చాలా కేసెస్ ఉన్నాయి. అగైన్ ఐ టోల్డ్ యూ నో దట్ పాస్టర్ కేస్ ఇన్ ఆఫ్రికా. 400 మందిని హీ ఆస్ దెమ్ టు కమిట్ సూసైడ్ అండ్ దే కమిటెడ్ సూసైడ్ ఎన్ మాస్, మొత్తం ఒకేసారి. హీ డిడ్ంట్ ఫోర్స్ దెమ్, హీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ దేర్ మైండ్స్. ఓకే, నౌ మ్యాక్స్ వెబర్ ఏం చెప్పాడో చూడండి. Again, this is how your sociology answers are going to be. When you are writing answers, you have to quote people. You have to quote people, otherwise you will not get marks. Enta interesting uన్నా kuda, once you are writing, you have to write like this. See, now what Max Weber said, he said that in a social relationship, one to carry out one's will, even against resistance. నాకు నచ్చింది నేను చేస్తాను, మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా, అది పవర్ అంటున్నాడు ఆయన. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ దట్ ఆపర్చునిటీ ఆర్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ దట్ స్టామినా ఆర్ కెపాసిటీ టు డూ సంథింగ్ విచ్ ఐ లైక్, ఈవెన్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ రెసిస్టెన్స్, మీకు నచ్చినా నచ్చపోయినా నాకు ఫరక్ పడదు, నేను చేస్తాను, మీతో చేపిస్తాను. దట్ ఈస్ పవర్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈ సేయింగ్. సో ఎగ్జామ్లో ఇవి కోట్ చేయాలి మనం. సోషాలజీ ఇలాగే ఉండబోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ వ్యూ చూడండి. 3D view of power. Stephen Lukes ane cheppadu. What Stephen Lukes said is, power is like 3-dimensional. One is decision making. What is power? If I am able to decide things for myself, then I can say that I am powerful. Na jeevitamto nenu em cheyali, నా జీవితానికి సంబంధించిన ప్రతి నిర్ణయం నేను తీసుకుంటే, then I can say I am powerful. At least my life, as far as my life is concerned. But if someone is pulling strings of your life, Bommarillu, how many of you watched? What happens to that guy in that movie? Father decides for everything for him. So then that is not, then that person becomes unhappy, no? Siddharth becomes very unhappy in that movie because he wants to decide for himself, at least work and marriage. But his father decides everything for him. So ఎప్పుడైతే మనం అనుకున్నది చేయలేకపోతున్నామో, what happens to us generally? ఇది అవ్వాలనుకున్నారు, అవ్వలేదు. ఇది చేయాలనుకున్నారు, చేయలేకపోతున్నారు. మేబీ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ పీపుల్ ఆర్ సమ్ అదర్ ఫోర్సెస్, మీ కంట్రోల్లో లేని ఫోర్సెస్. మేబీ ఐ లవ్డ్ ఎ గర్ల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టెలింగ్, బట్ మై పేరెంట్స్ ఆర్ సేయింగ్ దట్ షీ ఈజ్ నాట్ ఆఫ్ అవర్ కాస్ట్. क्या करना है मुझे? What will happen to me? Very happy? Yes, my parents have पीड़ा वो ही नहीं. Okay, now I can go for another girl. ऐसा feel होता है, or what will you do? You will feel depressed. So that's what I am saying. If you can't decide, కొన్ని సార్లు మీరు అనుకున్నది చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే, you will go depressed. That is called alienation. It's a very powerful word used by Karl Marx. Alienation అంటే ఏంటి? మీరు అనుకున్నది జరగకపోయినా, మీరు అనుకున్నది కావాల్సినవి చేయలేకపోయినా కూడా you will feel some unhappiness. లోపల unhappiness ఉండిపోతుంది. That is called alienation. It happens to every one of us. Okay. Now, if I can decide for myself, then that is power. Now if I can make sure that others are not deciding, for example, 3 idiots,
ఓకే, చతురు ఉంటాడు అందులో. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? సో వీడు ఏం చేస్తాడంటే బాగా బట్టి కొడతాడు, చతురు. ఎగ్జామ్ ముందు రోజు ఏం చేస్తాడు, అందరు రూమ్స్కి వెళ్ళి హీ గోస్ ఆన్ మ్యాగజైన్స్ పంచుతుంటాడు, రూమ్ కింద వేస్తుంటాడు, సో దాట్ అదర్స్ గెట్ డిస్ట్రాక్టెడ్. సో నేను డిసైడ్ చేయడం, నేను పవర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం అయితే వన్ సార్ట్ ఆఫ్ పవర్ అయితే, ద సెకండ్ వే ఈజ్ దాట్ ఐ విల్ నాట్ గివ్ యూ డెసిషన్ మేకింగ్ చాయిస్. మీకు చాయిస్ ఇస్తే మీరు చూస్ చేసుకుంటారు, నేను మీకు చాయిస్ ఇవ్వకపోతే, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఆఫ్ యువర్ పవర్, ఐఎమ్ టేకింగ్ పవర్ ఫ్రమ్ యువర్ హ్యాండ్స్ టు మై హ్యాండ్స్, that is also power. For example, when KCR was the CM, who was the deputy CM? Mahmood Ali. Okay, so do you think he was very powerful home minister and deputy CM? There were instances where even he was not able to give transfers even to SIs. ఒక హోమ్ మినిస్టర్ అయ్యుండి కూడా ఒక SI ట్రాన్స్ఫర్ కూడా చేయలేకపోయాడు ఆయన. ఓకే ఓకే, సో ద రీజన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ దట్ యా హీ వాజ్ మేడ్ ద హోమ్ మినిస్టర్, బట్ వాజ్ హీ పవర్ఫుల్, వాజ్ హీ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు టేక్ డెసిషన్స్? అర్థమవుతుందా? మీరు ఇలా బ్లాంక్గా పెడితే నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఓకే, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, నేను చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వై షుడ్ వి టేక్ సమ్ అదర్ నేమ్స్? సో ఐ విల్ అపాయింట్ హర్ యాజ్ హోమ్ మినిస్టర్. పేరుకు హోమ్ మినిస్టర్, కానీ అన్ని డెసిషన్స్ నేనే తీసుకుంటాను, తన పేరుకు మాత్రమే హోమ్ మినిస్టర్. సో పవర్ తన దగ్గర ఉందా, నా దగ్గర ఉందా? హోమ్ మినిస్టర్ దగ్గర ఉందా, చీఫ్ మినిస్టర్ దగ్గర ఉందా? దట్స్ వాట్ ఐ మేడ్ హర్ ద హోమ్ మినిస్టర్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ అలౌయింగ్ హర్ టు మేక్ ఎనీ డెసిషన్. ఆల్ ద డెసిషన్స్ విల్ బి టేకెన్ బై మీ. సో దాట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ వే ఆఫ్ పవర్. అన్ని నేనే డెసిషన్స్ తీసుకుంటున్నాను, వన్ వే. ద అదర్ ఈజ్ ఐఎమ్ గివింగ్ నామినల్ పవర్ టు సమ్ వన్, బట్ చాయిస్ ఇవ్వట్లేదు మీకు. ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ యూ చాయిస్ టు చూస్ ఆర్ టు మేక్ డెసిషన్స్. దట్ ఈస్ ఆల్సో పవర్. నౌ ద థర్డ్ వన్, షేపింగ్ డిస్కషన్స్. మీరు ఎలా మాట్లాడాలి, మీరు ఏ డ్రెస్ వేసుకోవాలి, మీరు ఏ ప్రోడక్ట్ కొనాలి అనేది కూడా నేనే డిసైడ్ చేశాను అనుకోండి. డోంట్ యూ థింక్ దట్ ఈస్ పవర్ టు మీ? దట్ ఈస్ వాట్ కంపెనీస్ ఆర్ యాడ్స్ ఆర్ డూయింగ్ టు యూ, రైట్? Fair and Lovely. Yeah, now name is changed. What is that? Fair and I don't know. Okay, what is the name change? Meeke telusundali. Okay, see, okay, like okay, 5-year-old woman or a girl child, let us say. Okay, now she is watching television daily. రోజు చూస్తున్నప్పుడు లక్స్ సోప్ యాడ్ కానీ, ఫేర్ అండ్ లవ్లీ వాట్ ఎవర్ చూస్తుంటే ఏమవుతుంది, రోజు చూస్తుంది, డైలీ షీఈ్ వాచింగ్ ఫర్ 2 to 3 hours ఆఫ్ టీవీ ఆర్ వాట్సాప్. ఫోన్ ఇస్తున్నారు, పిల్లలకి అందరూ ఫోన్ ఇస్తున్నారు, సో యాడ్స్ వస్తాయి. సో లక్స్ సోప్ యాడ్ కానీ, ఇవి యాడ్స్ కానీ చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది, అన్కాన్షియస్లీ తనకు తెలియకుండానే బ్యూటీ అనే కాన్సెప్ట్ తన బ్రెయిన్లోకి వెళ్తుంది. అవునా? ఫర్ ఎ 5-year-old బ్యూటీ ఈజ్ కుచ్ నహీ హై. షీ డజంట్ నో ఎనీథింగ్ వాట్ బ్యూటీ ఈజ్, బట్ తనకు తెలియకుండానే వీఆర్ ఇంజెక్టింగ్ హర్ ఇంటూ హర్ బ్రెయిన్ వాట్ బ్యూటీ ఈజ్. తెల్లగా ఉండాలి, కత్రినా కైఫ్ లాగా ఉండాలి, దట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ బ్యూటీ. ఇండైరెక్ట్లీ ద కంపెనీస్ ఆర్ సెల్లింగ్ టు అస్. ఒక బూస్ట్ యాడ్ ఇవ్వాలి, నేను బూస్ట్ యాడ్ ఇవ్వాలి అంటే ఐ విల్ గెట్ సచిన్ టెండూల్కర్ ఆర్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని ఆర్ విరాట్ కోహ్లీ ఆర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా. ఎందుకు వీళ్ళని తీసుకురావాలి? సో ఎవరైతే యంగ్ మైండ్స్ ఉన్నాయో, దే ఆర్ కంపెనీస్ ఆర్ టార్గెటింగ్ దోస్ మైండ్స్. If you obviously, when Virat Kohli is such a great player, I want to become a Virat Kohli. So since Virat Kohli is taking boost, maybe if I take boost, I'll also become like Virat Kohli. That is the intention. This is all psychological manipulation. Ads and ఇప్పుడు what do you think would be the amount paid to Mahesh Babu for an ad? Take a guess. ఎంత ఇస్తారంట ఒక యాడ్కి మహేష్ బాబుకి? టేక్ ఏ గెస్, ఎంత బ్రో చెప్పండి, ఒక నెంబర్ చెప్పండి బ్రో. మిలియన్స్ కాదు, కోట్లలో చెప్పండి, నాకు మిలియన్స్ అర్థం కాదు. 2 to 3 crores, 4 crores. మేడం టేక్ ఏ గెస్, తప్పు లేదుగా. 2 crores, 10 crores, 50 కోట్లు. ఒక యాడ్కి 50 కోట్లు. ఎందుకు?
మహేష్ బాబుకు కానీ ఇంకో స్టార్ ఎవరైనా కావచ్చు, రణబీర్ కపూర్, హోగర్ విల్స్, 50 కోట్లు 100 కోట్లు ఎందుకు? థమ్స్అప్, తుఫాన్ అని చెప్పడానికి వందల కోట్లు ఎందుకు ఖర్చు పెడుతున్నారు? సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు, కంపెనీస్ ఆర్ మ్యానిపులేటింగ్ యూ. కంపెనీస్ ఆర్ మ్యానిపులేటింగ్ యూ. సో కూల్ డ్రింక్స్ అంటే మీకు ఫస్ట్ గుర్తొచ్చే పేరు చెప్పండి. ఇంకా ఫస్ట్ థమ్స్అప్ వస్తుందా లేదా? సో ఐ మేడ్ షూర్ దాట్ కూల్ డ్రింక్ అనే పదం, ఇండియాలో కూల్ డ్రింక్ అనే పదం వస్తే ఫస్ట్ గుర్తొచ్చే పేరు థమ్స్అప్ లాగా చేసేసింది. సో ద కంపెనీస్ క్రియేటెడ్ ఎ నెరేటివ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దాట్ కూల్ డ్రింక్ అనగానే ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ థమ్స్అప్ అనే పేరు గుర్తొచ్చేలాగా చేశారు. దట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ షేపింగ్ ద డిస్కషన్స్. మనకు తెలియకుండానే మనం ట్రాప్లో పడిపోతున్నాం. దట్ ఈస్ ఆల్సో పవర్. దట్ ఈస్ ఆల్సో పవర్. జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ అంతే. బేసిస్ ఆఫ్ పవర్ ఎక్కడుంది అన్నాను. వెల్త్, ఎస్, గుడ్. మీరేమన్నారు? నాలెడ్జ్. ఇంకా స్టాటస్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ వాచ్ దిస్ మూవీ కాల్డ్ లీడర్? ఓకే, చూసారా చూడలేదా? చూడలేదు. ఓకే, చూడకపోతే నేను చేసేది ఏం లేదు. చూస్తేనే నేను చెప్పగలను. ఓకే, అందులో ఒక జర్నలిస్ట్ ఉంటుంది అమ్మాయి. ఓకే, నా షీ గోస్ ఆఫ్టర్ దిస్ హీరో. ఓకే, షీ గోస్ ఆఫ్టర్ ద హీరో, నన్ను పెళ్లి చేసుకోవని. ఓకే, సో వాడు అడుగుతాడు, ద హీరో ఆస్, నీకేంటి, నన్ను ఎందుకు, వై ఆర్ యూ కమింగ్ ఆఫ్టర్ మీ, నీకు నచ్చినవని చేసుకోవాలి కదా అంటే, తను ఏం చెప్తుందంటే, సీఎం కొడుకు పందైనా పర్లేదు నాకు ఓకే అంటారు. ఓకే, దాట్ హీరో ఇస్ ద సన్ ఆఫ్ ద సీఎం. సో నాకే కాదు, చాలామంది అమ్మాయిలకి సీఎం కొడుకు ఎంత పెద్ద పందైనా పర్వాలేదు ఓకే. సో వాడి వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? స్టేటస్. సో రీసెంట్లీ, అగైన్ ఐఎమ్ నాట్ అగెన్స్ట్ ఎనీ వన్, రైట్ రాంగ్ అని నేను చెప్పట్లేదు. రీసెంట్లీ రిలయన్స్ అనంత్ అంబానీస్ మ్యారేజ్. ఓకే, సో అదే పొజిషన్లో వేరొక అబ్బాయి ఉండి రిలయన్స్ అంబానీ కొడుకు కాకుండా నార్మల్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలో కనుక ఉంటే వాడికి ఆ అమ్మాయి వచ్చేదా? దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్, స్టాటస్ డిసైడ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఇది కూడా పవరే కదా, ఇది కూడా పవరే కదా, చరిష్మా. సో కట్రినా కైఫ్ ఒక యాడ్ ఇస్తే ఎంత తీసుకుండొచ్చు? అదే 50-60 కోట్లు లేదా 30 కోట్లు. ఎందుకు ఇస్తున్నాను? తన పవర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అంత డబ్బు ఎందుకు ఇవ్వాలి కదా? బ్యూటీ, చరిష్మా, దాట్ సింపుల్, చరిష్మా. Force, you can use force and also do things. For example, పోలీస్ని చూస్తే ఇక్కడ భయపడని వాళ్ళు ఎంతమంది? భయపడని వాళ్ళు పడవా? ఓకే, నైస్. ఒకసారి నేను భయపెట్టాలి. ఓకే, సో వై? ఇప్పుడు ఒక కానిస్టేబుల్ నిల్చుంటాడు, ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ నిల్చుంటాడు సెంటర్లో, గన్ ఉండదు, బట్ స్టిల్ ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ ఉన్నాడంటే విల్ ట్రై టు ఫాలో ద రూల్. అదర్వైజ్ కానిస్టేబుల్ లేకపోతే జంప్. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ పవర్? ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఈజ్ జస్ట్ ఎ నార్మల్ పర్సన్. మోస్ట్లీ అక్కడ నిల్చునేది కానిస్టేబులే ఆర్ హెడ్ కానిస్టేబుల్, వెరీ లో ఇన్ ద hierarchy. దే డోంట్ హ్యావ్ గన్. ఇఫ్ యూ క్రాస్ అండ్ జంప్ ద సిగ్నల్, దే విల్ నాట్ షూట్ యూ, నథింగ్ దే విల్ డూ. అట్ ద మోస్ట్ ఇప్పుడు ఫోటో తీస్తున్నారు, అంతకుముందు అది కూడా లేదు. బట్ ఒక ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ ఉన్నాడంటే మనం కొద్దిగా ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ జంప్ చేయకుండా ఉంటున్నాం. సో ఇండైరెక్ట్లీ హీఈస్ కంట్రోలింగ్ యూ. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ పవర్? ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? యూనిఫామ్ నుంచి వస్తుంది, వర్ది. సో అగైన్ ఫోర్స్. ఇల్లిజిటిమేట్ ఫోర్స్ కూడా ఉంది. దావూద్ బాయ్ ఎప్పుడైనా కాల్ చేశాడా మీకు? సో తెలంగాణలో కూడా ఒక బాయ్ ఉండేవాడు, నయీం. ఎస్, వెరీ గుడ్, నయీం. సో యూట్యూబ్లో వెళ్ళి నయీం వీడియోస్ అని కొట్టండి, ఫోన్ రికార్డింగ్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఎవరికొడికి ఫోన్ చేస్తాడు, ఉన్నాయి ఇప్పటికీ ఉన్నాయి యూట్యూబ్లో. ఫోన్ చేస్తాడు, ఎమ్రా పైసలు అడుగుతూ ఇయ్యనన్నావంట కదా,
అన్న నాకు ఇది ఉందన్న, అవన్నీ కాదు, నీ కొడుకు ఏ స్కూల్లో చదువుతున్నాడో నాకు తెలుసు, నీ కొడుకు కావాలా వద్దా. వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఈజ్ దాట్ దెర్ ఆర్ డాన్స్, అండర్ వరల్డ్ డాన్స్. మీ గల్లీలో అంబర్పేట్లో కూడా చాలామంది ఉంటారు ఇక్కడికి, యూ మైట్ బి నోయింగ్ సమ్ నేమ్స్. సో వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ రెగ్యులర్ పీపుల్, దే ఆర్ నాట్ పోలీస్ పీపుల్, బట్ స్టిల్ దే ఆర్ పవర్ఫుల్. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సెటిల్మెంట్లు అంటే? ఎవరు చేస్తారు సెటిల్మెంట్ అంటే? తెలుసా మీకు? ఎప్పుడైనా మీకు ల్యాండ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయా? వస్తే తెలుస్తుంది. దెన్ యూ విల్ నో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఎవరు చేస్తారు? దెర్ ఆర్ సమ్ రౌడీ షీటర్స్. ఒక రౌడీ షీటర్కి మీరు భయపడతారా? భయపడరా? నిజం చెప్పండి అబ్బా. లెట్ us say that I have committed 3 or 4 murders, I am scot free. ఇంత ఇంత పెద్ద మీసాలు చూస్తారా ఎప్పుడు కానీ? రౌడీ షీటర్స్ గమనించారా? మీసాలు ఇలా ఉంటాయి, ఆర్ ఎల్స్ థిక్ బియర్డ్, ఇక్కడ ఒక ఇట్లా బొట్టు పెడతారు. గమనిస్తే ఒక కడియం ఉంటుంది, చేతికి ఇట్లా 4 ఉంగరాలు ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్. సార్ మాకు ఆ ఛాన్స్ రాలేదంటే ఫ్యూచర్లో వస్తుంది, డోంట్ వరీ. వన్స్ యూ బికమ్ ఐపీఎస్ వీళ్ళందరినీ చూస్తారు మీరు, ఓకేనా? సో ద రీజన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఇస్, ఇవన్నీ ఎందుకు మెయింటైన్ చేశారు తెలుసా వాళ్ళు? టు గివ్ ఏ వెరీ పవర్ఫుల్ లుక్. సో మీరు చూడగానే అర్థమైపోలే వీడేదో డేంజర్ క్యాండిడేట్ లా ఉన్నాడు రా బాబు. భయం. ఐ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఫియర్ టు యూ ఇన్ యువర్ మైండ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ గో ఫర్ దట్. Illegitimate force. I am using force, I am using violence, but I am not legal. Rowdy sheeter. That is also force, that is also power. Dawood is, you know what is the power of Dawood Ibrahim? Asal sir Dawood evard sir maak teliyu. You know what is the status of Dawood Ibrahim in Pakistan? He has more security than the Prime Minister of Pakistan. He has more security than the Prime Minister of Pakistan. He is that powerful. Oka phone vaste ఫోన్ల మీద పనులు చేయవచ్చు. అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ద ఫేమస్ ఖాన్స్ ఆఫ్ బాలీవుడ్, వెన్ దే యూస్ టు హియర్ దాట్ నేమ్, షారుఖ్ ఖాన్, సల్మాన్ ఖాన్, నువ్వు ఎంత పెద్ద హీరో అన్నావు, ఒక ఫోన్ వచ్చింది అంటే యూ హ్యావ్ టు. సో దాట్ ఈస్ ద పవర్. ఇల్లీగల్, యా, మేబీ ఇల్లీగల్, బట్ యా, పవర్ ఇస్ పవర్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ వాచ్ దిస్ మూవీ కాల్డ్ కంపెనీ? రామ్ గోపాల్ వర్మాస్ కంపెనీ. డి కంపెనీ. డి మీన్స్ దావుద్. కంపెనీ అనే సినిమా ఉంది రామ్ గోపాల్ వర్మ. దర్ ఇస్ అ వెరీ ఫేమస్ సాంగ్ ఆర్ ఏ దందా హే, ఏ ఒక ఫేమస్ డైలాగ్ ఉంటుంది అందులో, ఏ గందా హే ఫిర్ బి దందా హే. ఏ గందా హే, వాళ్ళు చేసే బిజినెస్ ఏదైతే ఉందో, మాఫియా వాళ్ళు చేసేది, ఏ గందా హే బట్ ఫిర్ బి దందా హే, బిజినెస్. దట్ ఈస్ ఆల్సో పవర్. అగైన్ దర్ ఇస్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ పవర్. ట్రెడిషన్ నుంచి కూడా పవర్ వస్తుంది. ఎలా? ట్రెడిషన్ నుంచి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ సీన్ దిస్ ఇన్ మై లైఫ్. ఆఫీస్లో ఒక పూజ జరుగుతుంది, ఇంట్లో ఒక సత్యనారాయణ వ్రతం జరుగుతుంది. ఓకే, ఒక ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ వాళ్ళ ఇంట్లో సత్యనారాయణ వ్రతం జరుగుతుంది. పూజ అయిపోయిన తర్వాత అతడు తన భార్యతో కలిసి ఏం చేస్తాడు? తీసుకుంటాడా? తీసుకోరా? సార్ మాకు సత్యనారాయణ వ్రతం అంటే ఏందో తెలియదంటే, దెన్ ఐ హ్యావ్ టు గో ఫర్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇంట్లో సత్యనారాయణ వ్రతం జరిగినప్పుడు జనరల్గా ఎవరైతే ఆ పంతులు, అయ్యగారు, వాటెవర్ వస్తారో వాళ్ళ కాళ్ళు ఆశీర్వాదం తీసుకుంటారు. దో ఐ ఆమ్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఆర్ దో ఐ ఆమ్ ద సీఎం ఆఫ్ ది స్టేట్, స్టిల్ ఐ విల్ బో మై హెడ్. సో పంతులు ఆర్ దట్ అయ్యగారికి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది పవర్ చెప్పండి? ట్రెడిషన్. మనకు చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పించాడు, అయ్యగారి కాళ్ళు మొక్కితే మనకు మంచి జరుగుతుంది, మన పాపాలన్నీ పోతాయి, XYZ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. సో ఆయన పవర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మన ట్రెడిషన్, కల్చర్ నుంచి వస్తుంది. రేషనల్, లీగల్. అగైన్ ఇవన్నీ మీకు క్లాస్లో ఇంకా డెప్త్గా చెప్తాను. సో వాట్ ఈస్ రేషనల్, లీగల్? బ్యూరోక్రాట్ అయ్యారు మీరు, టుమారో యూ బికమ్ అన్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్. సో ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అయిన తర్వాత కానిస్టేబుల్కి ఏం చెప్పారంటే అక్కడికి వెళ్ళమని చెప్పారు. వాట్ యూ థింక్? విల్ హీ డూ ఆర్ విల్ హీ నాట్ డూ? హీ హ్యాస్ టు డూ. ఎగ్జాక్ట్, హీ హ్యాస్ టు డూ. వై? ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఐపీఎస్ ఆఫీసర్కి? ఒక ఎగ్జామినేషన్ పాస్ అయిపోతే దేవుళ్ళు అయిపోతారా మీరు? ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది పవర్? ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అదే పవర్, అథారిటీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది?
లా నుంచి వచ్చింది, చట్టంలో ఉంది. నౌ సిన్స్ హీ ఈస్ ద హెడ్, రూల్స్ ఉన్నాయి, సిసిఎస్ రూల్స్ ఉన్నాయి. యూ కెనాట్ టాక్ అగెయిన్స్ట్ యువర్ సుపీరియర్. ఇట్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. ఇట్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. యా, చరిష్మా నుంచి కూడా వస్తుంది పవర్. అగైన్ ఐ టోల్డ్ యూ నో, చరిష్మా, యువర్ బ్యూటీ ఆర్ యువర్ నాలెడ్జ్. సద్గురుకి ఎంతమంది ఆయన ఫ్యాన్స్? సద్గురుకి ఎందుకు అంతమంది ఫ్యాన్స్? ఈజ్ ఏ సినిమా హీరో. Then why so many people follow Sadhguru? Because of his knowledge or oratory skills. So charisma comes from your beauty or from your knowledge, from your skills. Why Virat Kohli has so many fans? Then he has a skill, batting skill. Okay, this is how it is going to be. Okay, ఒక థియరీ చెప్తాను, just to, there are theories, again power మీద theories ఉంటాయి. I'll explain only one theory, one interesting theory called Pareto theory. Okay, Pareto is a thinker, Italian thinker. తను చెప్పిన థియరీ ఏంటంటే సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ ఇలైట్స్. ఓకే, ఈయన ఏం చెప్తాడంటే ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. ఓన్లీ మైనారిటీ, వాట్ హీ సేయింగ్ దట్ ఇన్ ఎనీ సొసైటీ, ఏ సొసైటీకి వెళ్ళినా కూడా ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ టాలెంట్, intelligence or ability or leadership skill. He says that అందరికీ అయితే ఉండదు, కొంతమందికి మాత్రం కొన్ని స్పెషల్ టాలెంట్స్ ఉంటాయి. యూజింగ్ దట్ దిస్ టాలెంట్స్ దే విల్ గెయిన్ ఏ డామినెంట్ పొజిషన్, ఒక మంచి స్థాయికి వెళ్తారు. దెన్ యూజింగ్ దట్ పొజిషన్ దే విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ గవర్నమెంట్ డెసిషన్స్. కరెక్ట్ అంటారా, రాంగ్ అంటారా? రీసెంట్గా అరౌండ్ 1 month బ్యాక్, నాగ్పూర్ యా పూణే, a guy took alcohol and drugs. Very recent case. He was driving a car, Porsche. Then he killed 2 people. Then immediately what police have done? మీరు ఆ కేసు ఫాలో అయ్యి ఉంటే నేను చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుంది. ఏం చేయాలి పోలీసులు? జనరల్గా ఒక నేనే తాగి నడిపి ఒక ఇద్దరిని చంపేశాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది? జనరల్గా నన్ను తీసుకెళ్ళి ఒక మర్డర్ కేసు బుక్ చేసి జైల్లో కూర్చుండబెడతారు. బట్ నా తండ్రి ఒక మల్టీ మిలియనేర్ ఆర్ మల్టీ బిలియనేర్ అయితే నన్ను అలా చేస్తారా? ఎందుకు? దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. I can influence government decisions if I have power. What is power? It could be money, it could be your political position, it could be anything. Salman Khan case kuda undi kada. He also drove car and killed some people on the footpath, but still today he didn't go to jail. Why? That's what power. Few people will have talent, you will get a dominant position, and finally you will influence government decisions. Now he says that ఈ ఎవరైతే పైన ఉంటారో సొసైటీలో, నౌ హీఈస్ కాలింగ్ దెమ్ యాజ్ ఇలీట్స్. ఇలీట్ పీపుల్, ఇలీట్ ఫోర్స్. నౌ ఇలీట్స్ 2 types ఉంటారంట, ఫాక్సెస్ అండ్ లయన్స్. 2 types ఆఫ్ ఇలీట్స్ ఆర్ దేర్. సో లయన్ అనే ఎలా ఉంటారంటే, నౌ లెట్ us take పాలిటిక్స్. 1 ruler and 1 party, the other party. ఓకే, 1 ruler, ఎస్పెషల్లీ లయన్స్ ఎలా ఉంటారు అంటే, దే హ్యావ్ ఫెయిత్ ఇన్ ఐడియాలజీ అండ్ గ్రూప్ లాయలిటీ. ఐడియాలజీ, జనాలకు మంచి చేయాలి, నేను సమాజాన్ని మార్చేయాలి, నేను ఒక సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముకున్నా, ఐ బిలీవ్ ఇన్ వన్ ఐడియాలజీ, సో ఐ విల్ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ ఐడియాలజీ. వీళ్ళు చాలా నీతిగా నిజాయితీగా ఉంటారు. డోంట్ యూ థింక్ there are some politicians who are honest? If not everyone, at least majority of them are. But there are some people. Naveen Patnaik, Odisha CM, he was CM for almost 5 times. And is a very humble, simple person. There are people who believe in ideology. There are people who want to change the world. Nijanga, manaspurtiga chestaru vallu. Okay na? These are lions. Okay. Now there are some other leaders who are foxes, who are cunning. Okay, who will use strategy, who will appeal, who will do fraud and get to power. Itlanti vallu kuda unnaru kada. Nenu ganaka adhikaranloki vaste idi free. If I come to power, this is free, that is free, that is free. Okay, now he is saying that for some days lions will be ruling.
After few days, what these foxes will do? They will replace. And after few days, again lions will replace foxes. So this is circulation. That's what I said, no? Circulation of elites. వీళ్ళే సర్క్యులేట్ అవుతారు. ఈ పార్టీ పోతే ఆ పార్టీ, ఈ లీడర్ పోతే ఆ లీడర్, వీళ్ళే అవుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గో టు ఆంధ్రప్రదేశ్. నౌ టీడీపీ is in power. Next time who will come to power? Most probably, if Congress, it's okay, Congress. Otherwise వైఎస్ఆర్సీపీ. వాళ్ళు తర్వాత మళ్ళీ వీళ్ళు. సో హూ ఈస్ వన్ ఈస్ డిస్ప్లేస్ అదర్, బట్ వీళ్ళే సర్క్యులేట్ అవుతారు. అదర్ లయన్ విల్ కమ్ ఆర్ ఎల్స్ అ ఫాక్స్ విల్ కమ్. నాట్ యూ అండ్ ఐ క్యాన్ బికమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తీసుకోండి. ఐదర్ బీజేపీ విల్ బీ ఇన్ పవర్ or Congress will be in power, or that NDA or Indi. UPA, they used to call UPA, now they are calling themselves as Indi. Now NDA is in power, maybe after a few days or Indi will come. Then elites, వీళ్ళకు వీళ్ళే సర్క్యులేట్ అవుతారు, నార్మల్ వాళ్ళు రారు. Because not everybody is talented, only few people are talented. This will go and they will circulate. That is one theory. So theories ఇలాగే ఉండబోతున్నాయి. That's what. Okay, now I will stop, you start. చెప్పండి, ఇంకేం కావాలి మీకు సోషాలజీ గురించి? ఏముంటాయి టాపిక్స్ చూపెట్టాను. వై సోషాలజీ? అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, yeah, obviously since I am teaching sociology, I'll say that sociology is the best option. But from your point of view, select a topic, I mean select a subject which you feel very much interested. ఎందుకంటే యూపీఎస్సీ జర్నీ is a 2 year, it could be 1, 2, 3 or 4 year journey. So if you don't like something, if you are not feeling interested in something, you cannot read it. చదవడం చాలా కష్టం అవుతుంది. So in that way, sociology covers everyday topics: politics, marriage, divorce, tribals, reservations, ఇవన్నీ వస్తాయి. గే మ్యారేజెస్, వై గే మ్యారేజెస్ ఆర్ గెటింగ్ లీగలైజ్డ్, ఇవన్నీ వస్తాయి. సో ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. సమ్మన్ సెట్స్ సేమ్ సెక్స్ మ్యారేజెస్, ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయని అన్ని సోషాలజీ కవర్ అవుతాయి. సో అట్లీస్ట్ ద టాపిక్స్ ఆర్ ఎవ్రీడే టాపిక్స్, నెంబర్ 1. And if you are interested in this, then the sociology is your subject. Go for it. Next, second point, what you have to consider is easy. It is easy. 10 chapters in paper 1, 15 chapters in paper 2. 4 months, you can finish it. So how to prepare? So every day we will have 1.5 hour class in the morning, 8 to 9:30. Anybody have problem with that? 8 to 9:30. Then go home after finishing all your day. Read. I'll give daily notes. Whatever the PPT I'm going to get, or whatever the handwritten notes, I'll give you. Read that once, twice or thrice, whatever. Meek enta variki satisfaction. Then write daily 2 answers. రోజుకు 2 answers. ఈ రోజు, I mean, if you start from today or tomorrow, టిల్ ద నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్, అంటే ఎగ్జామ్ డే ముందు వెళ్ళే వరకు రోజుకు 2 ఆన్సర్స్ రాసుకుంటూ వెళ్ళండి. సోషాలజీలో మార్క్స్ ఎందుకు రావో అప్పుడు నన్ను అడగండి. హియర్ ద మ్యాజిక్ ఈస్ రైటింగ్. యూ హ్యావ్ టు రైట్. హౌ టు రైట్ ఐ విల్ టెల్ యూ. 1-2 ఆన్సర్లు రాసిన తర్వాత మీకే అర్థమైపోతుంది హౌ టు రైట్ ద ఆన్సర్. యూ నో నీడ్ టు రైట్ బ్యూటిఫుల్ ఎస్సేస్ అండ్ ఆల్. ఓకే, జస్ట్ కోట్ ఆథర్స్. స్టీఫెన్ లూక్స్ ఏం చెప్పాడు, and you have to give examples, daily life examples. మీకు రాకపోతే నేను చెప్తాను, మీకు వస్తే మీరు రాయొచ్చు. If you are facing any problem with examples, come back to me. I'll give you good example. Your paper should be completely filled with authors and examples. Flow chart లేద్దాం, diagram లేద్దాం, మార్క్స్ ఎందుకు రావో చూద్దాం. I'll tell you how to write answers. But you have to write answers, at least 2 answers. At least 2 answers. So 1.5 hour class, let us say 1 hour for reading and half an hour to 40 minutes for writing. That's all. And further books, notes ela ante, again my notes will be given to you. Inka, if you feel unsatisfied, I'll give you more material. I'll give you the source, you can go and check that source. Okay, next, test series ivanni daily answer writing తో పాటు every weekend tests కూడా ఉంటుంది.
If you take that test seriously, it's okay. It has to be. Otherwise, it just like. నేను చాలామందిని చూస్తాను కదా, ఇలా స్టార్ట్ చేస్తారు, హైలో స్టార్ట్ చేస్తారు, గ్రాడ్యువల్గా పడిపోతుంటారు. దిస్ ఈజ్ హౌ ద మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ దేర్ రొటీన్ ఈస్. స్టార్ట్ చేసిన రోజు మొత్తం ఇట్లా బూస్ట్ దాగి వచ్చేస్తారు. ఓకే, కొట్టేయాలరా, నేను రేపు ర్యాంక్ రావాలరా అన్న టైప్ వస్తారు. ఒక 5 నెలలు 3 నెలల తర్వాత ఏమవుతుందంటే క్లాస్కి రావడమే కష్టమవుతుంది. క్లాస్కి వచ్చినా ఆన్సర్స్ రాయరు. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్. సో కన్సిస్టెన్సీ ఈజ్ ద కీ. Not only for sociology, for any other subject. Consistency. You have to consistently write the answers. Get your doubts clarified. ఇంకొకటి, నా క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు కొద్దిగా లైవ్లీగా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి. క్వశ్చన్, ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్. నిద్ర వస్తుంది లేకపోతే, మీకు కాదు నాకు. ఓకే, చలో. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? నౌ again I'm telling you, ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ BA ఆనర్స్ లెవెల్. మీరు ఏ ఆప్షనల్ తీసుకున్నా BA ఆనర్స్ లెవెల్లో ఉంటుంది. జస్ట్ అబోవ్ BA, బిలో MA, అబోవ్ బ్యాచిలర్స్, బిలో మాస్టర్స్. సో క్వశ్చన్స్ కొద్దిగా డెప్త్గా వస్తాయి. ఓకే, నౌ హౌ టు రిమెంబర్. మీరు ఏ ఆప్షనల్ తీసుకున్నా యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. నో, ఆంథ్రపాలజీ ఈజ్ లైక్ దాట్, జాగ్రఫీ ఈజ్ లైక్ దాట్. సో పేర్లు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? Repeat them. I will revise daily. I will revise. If possible, 5 to 10 minutes I'll ask questions, quiz type of questions. Now name this person who said that power has 3 dimensions. Who is the author who said that power has 3 dimensions? So daily I'll ask some questions like this, revising. I will try to repeat as many times as possible. మీరు కూడా రిపీట్ చేయాలి నాతో. How many of you studied in Sri Chaitanya? Narayana? So Sanskrit classes? Rama, Rama, Rama. They will make you to repeat, right? What is the intention of that? So you have to repeat for yourself. What I can do is, I'll ask quiz laga adugutanu. Who said this? Who said that? Now say, there is a person who says that rich people are the enemy. Rich people created everything bad. Call me. Ila questions adugutanu. I'll ask questions like a quiz. You can answer. You have to read, repeat for yourself, write. Don't worry, you will remember. Or I'll give you flow charts also, or mind maps for revision. Don't worry. Okay, Karl Marx and Rasesi, what he said, we can have a diagram for quick revision. I will give you those. But ela gurtu pettukovali ante, what I can do, I will do. But ultimately it depends upon your neurons. I can't do much about it. There is definitely gurtu pettukovali. At least oka topic ochindante, at least you have to remember 5 to 6 people minimum. Repetition is the only key. Chalo, anything else? How political science is? You have a separate chapter on that. Political science is all about power, only power, politics. Whereas in sociology, power is only one topic. We'll deal about marriage, we'll deal about suicide, we'll deal about n number of things. But political science is only about politics. This is different. But you have a topic on that, subtopic on that. Anything else? Come on, shoot. Chance vachinappudu prashnalu veyali. If you are silent, then I will doubt myself. Sir, class timings, some people are asking. Morning, 8 to 9:30. Because the reason I am taking in the morning is I'll be very fresh. I hope you will also be very fresh. In the evening, in the afternoon, again after lunch, people behave like this only. So I'll also get sleep. So in order to be alive, I kept it in the morning. I'll be very fresh. But in the evening, because of my work and all, I'll be very busy. So I'll be very tired. I'll not be able to give my best. 1.5 hour time is more than enough.
థింగ్ ఏంటంటే ఐ విల్ మేక్ క్లాస్ యాజ్ ఇంట్రెస్టింగ్ యాజ్ పాసిబుల్, యాజ్ మచ్ ఇంట్రెస్టింగ్ యాజ్ పాసిబుల్. You have to learn, you have to give your attention, get all your doubts clarified, and the most important thing is, right, you have to write answers. Enta vinna pani cheyadu, you have to write answers. Definitely the first answer that you are going to write will be the worst answer. Don't worry about that. If you write, you decided to learn Veena, what will you do? యూట్యూబ్లో చాలా వీడియోలు చూశారు, వేల వీడియోలు చూసారు. విల్ యూ బీ ఏబుల్ టు ప్లే వీణా? అల్టిమేట్లీ యూ హ్యావ్ టు put your hand on the strings and practice, and you have to break some strings, you have to get some wounds, and finally you will get the perfection. Same is with any optional and with sociology also. You have to write answers, that's all. Daily 2 answers. ఇవన్నీ ఆన్సర్స్ అయిన తర్వాత గో ఫర్ లాస్ట్ 10 to 15 years క్వశ్చన్ పేపర్స్. 10 years is more than sufficient. Solve those papers ఒకసారి సిలబస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత. And if you have any doubt, I am there for you. ఏ డౌట్ అయినా ఏ క్షణమైనా you can call. Okay, I am here to make sociology interesting. Okay, I'll give you the material, I'll give you the sources, but it is you people who have to work on it. Okay, నా క్లాస్ విన్నారు కాబట్టి మీకు ర్యాంక్ వస్తుందని I cannot promise you, because I am not a baba. Okay, I am not promising you that if you come, if you listen to me, you will go to heaven. No, you have to work. At least 1.5 hour class plus 1.5 hour at home. You have to. GS లో పేపర్ 2లో ఇండియన్ సొసైటీ ఒక టాపిక్ ఉంది. సో పేపర్ 2 it will be paper 2, right? Social issues. It will be useful in that. Again, you no need to read that. Anta cover అయిపోతుంది. Number 1. Number 2, it will help you in writing good essays and good answers. Prelims coverage is almost very less, very less. Prelims లో సోషాలజీ మీద క్వశ్చన్స్ రావట్లేదు. బట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ Group 2లో directly questions were asked from sociology last time. Very recently held, they had 3-4 months back exam better కదా. Group 2 డైరెక్ట్గా సోషాలజీ నుంచి 4 to 5 questions వచ్చాయి Group 2లో. UPSC ప్రిలిమ్స్లో చాలా తక్కువ, అదొకటి. బట్ it will ease your preparation. That's what I feel. Again, it's up to you. నాది కాదు కదా. I can take a horse, గుర్రాన్ని నీళ్ళు తాగించాలంటే ఏం చేస్తారు మీరు? తీసుకెళ్ళగలుగుతారు, కానీ తాగొద్దా అనేది అది డిసైడ్ చేసుకోవాలి. సో ఐ కెన్ క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్, ఐ కెన్ టెల్ యూ హౌ టు రైట్ ఆన్సర్స్, ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ ఇంట్రెస్టింగ్, బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఆన్సర్స్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ సొల్యూషన్. ఇంకా ఎనీథింగ్? My notes is actually like taken from various sources, so there is no need to buy textbooks. మీకు ఏమైనా కావాలి అంటే, లైక్ సార్ నా దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్ లేదు అంటే, I will share you the soft copy to your WhatsApp or to your, you can take a print out or you can study it in a laptop or whatever. Time లేదు కదా, anyways we are starting from tomorrow, so no need, you can directly start. Sociology will be getting started tomorrow. No need to read any book, you can directly, it is such an easy topic. Sociology is very easy. అదేదో బుక్ చదివి రావాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. My class is more than sufficient, and after that if you feel, you can go and read. After listening to class, if you feel that I want more and more, then just tell me, I'll give you the sources, you can go and read. Sources, soft copies కూడా మీకు పాస్ చేస్తాను. Don't buy books and don't make it expensive for yourself. All I have soft copies, I will give you, you can read. And definitely వస్తుంది. Definitely వస్తుంది. Karl Marx, we have a thinker, so definitely communism we will discuss. Impact in the interview. See, that's what I am saying. No, ఒక సోషాలజీ ప్రాపర్గా చదివిన, ద పర్సన్ హూ రీడ్ సోషాలజీ ప్రాపర్లీ విల్ సీ థింగ్స్ వెరీ డిఫరెంట్లీ. సో డెఫినెట్లీ ఎడ్జ్ ఆ జాయేగా. యూ విల్ నాట్ బి ఎ డిఫరెంట్ నార్మల్ ఇండివిజువల్, యూ విల్ సీ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎ డిఫరెంట్ యాంగిల్. సో డెఫినెట్గా మీ పర్స్పెక్టివ్ మారిపోతుంది. అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ,
పెద్ద పెద్ద ఎంబీఏ కాలేజెస్ ఉన్నాయి కదా, వెరీ ఫేమస్ ఎంబీఏ కాలేజెస్, హార్వర్డ్, ఐఐఎమ్స్. Know what they teach in your business MBA? One is sociology. If you clear CAT exam and go to IIM Kolkata or IIM Bangalore, one of the subjects, core subjects that they are going to teach you is sociology. Why? Okay, why an MBA graduate should be taught sociology? So you will know how the society is functioning, because you are going to deal with many issues. You are going to deal with people tomorrow. You are going to deal with politicians. You are going to deal with caste issues, rape issues, diverse issues, hell lot of issues. So indirectly it is preparing, it will prepare you for your after selection career. But if you take it with interest, ఏదో క్లాస్ వింటే సోషాలజీ మొత్తం వస్తుంది అని చెప్పట్లేదు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్, then definitely you can see everything from a different angle. Definitely it will create an edge for you. Direct questions ever adagaru, but what is your view on that? Sociology will give you views, different views. The good thing about sociology is that it will give you various views, perspectives. అందులో మీకు నచ్చింది సెలెక్ట్ చేసుకొని మీ వ్యూగా చెప్పడేనా. ఓకే, ఇంకా ఎనీథింగ్ ఎల్స్? బాత్ కరో. మీరు కాదు, మీరు ఆల్రెడీ అయిపోయారు. మ్యామ్, ఎనీథింగ్ ఏం అర్థం అవ్వలేదా? యూ డింట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్? అండర్స్టూడ్? సారీ. ఆ రింగ్ టోన్ ఎక్కడ చెప్పండి. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్. చలో, డౌట్స్. వాట్ యూ నీడ్ టు డూ? సార్, there is a very famous doubt. There is one person is asking that how much time should we give for the optional? That's what I said, no? At least 3 hours per day. 1.5 hour class plus 1.5 hour at work. I mean, you have to study and write the answers. 3 hours is more than sufficient. If you can give 3 hours consistently for next 1 year, you will get 300 plus. That is for sure. The thing that I have observed with most of the aspirants is that starting low baga untar. That's what I said, no? They'll start high and they will gradually come down. So they say that, sir, GS pressure undi. We are attending 4 hours of classes, 6 hours of classes, 8 hours of classes every day. So we are unable to give time to optional. Idi vastundi, but you have to manage. You have to deal with it. So starting for 10 days, 15 days, they will write answers. Tarvata adigite emaindi, what happened ante, sir, by the time I go home it is getting 9 o'clock. I'm attending 8 hours of classes, so I'm tired. I am unable to give time to sociology or optional. These pressures will be there, so you have to deal. 3 hours kachithanga ivvandi. You have to give for 3-4 months. After that, 2 hours is sufficient. 1.5 hour to 2 hours is sufficient. Okay. So actual graph ela ellali ante it has to go like this, right? It has to increase. Your effort should increase, but most of the people will come like this. So you have to deal with it. చదవాల్సిందే ర్యాంక్ కావాలి అంటే. ఓకే, చలో. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? Anthropology versus sociology. Sir, which should I choose? Syllabus coverage is almost the same, but yeah, anthro is a bit technical. It's a science, proper science. So technical terms chala vastayi. Biology chala untundi andulo. If you are happy with it, then you can go. Again, I'm telling you, it's all how what you want. Meeku em kavali anedi meer choose chesukovali. Just don't go after marks. 3 Idiots చూసారు కదా? సో that famous interview scene, Madhavan will go to his parents he'll not attend the interview, but instead he'll go to his parents. సినిమా చూసుంటే. సరే, ఈ 3 Idiots ఎవరు అని డోంట్ ఆస్క్ మీ. ఓకే, స్నేహితుడు. ఓకే, సో నానా, I want to work as a photographer, wildlife photographer.
జీతం తక్కువ వస్తుంది, కార్ చిన్నగా ఉంటుంది, బట్ ఐ విల్ బీ హ్యాపీ. That is what is more important to me. So don't just take marks. You'll get marks in any optional, but it should be interesting to you. At the same time, you should be able to skill good undali. I mean, kastapade skill good undali. Choose in that way. Okay, chalo. Anything else? Two different words. PSR is very interesting, but lengthy syllabus. You have just 25 chapters, you can complete in 4 months. Actual the thing is that I'm getting only 1.5 hour class. If I take 2 hours to 3 hours, it will be finished in 3 months. Easy. And you can use general English here, but in international relations and all, you have to use proper English. Diplomacy, you have to be very good with your vocabulary. That is there with the international relations. Again, if you are so passionate, you should go with it. Ultimately, listen to this. Don't listen. Always listen to this. అర్థమైందా సార్? ఇదేంటి ఇదేంటి? So if there is a conflict between your brain and heart, then follow your heart. నేను చెప్పింది కాదు. This is not what I am saying. This is what Mother Teresa said. Okay. If there is a conflict, follow your heart. ఏది నచ్చితే అది చేయండి. Only marks, don't take only marks as the criteria. You can get marks if you do anything with passion, you will get marks in any subject. It should be interesting, it should be easy for you, all things. Okay, chalo, anything else? Bro, మీకు ఏ డౌట్ లేదా? అడగండి బ్రో. You should ask questions. I'm telling you, you should ask questions. Never, very good. Right. That comes with practice, man. You will 1 or 2 answers you will write, then you will get to know. Yeah, I'm closing. Pardon? Yeah, I'm concluding. Just give me 2 minutes, I'll conclude. It comes with practice. Again, you can criticize, you can take any view, but criticize with respect. That is what always I say. You can always criticize government, but with respect. Do it very with sweet coating, yeah, sugar coating. Don't say that this is a faltu government. Government of India is not. Constitution of India is a waste thing. So that comes with practice. But out of the 10 or 12 perspectives that you are going to study, you will get connected with one or the other perspective. So that will become your viewpoint. Definitely, when you are reading 10 perspectives, you will get connected with one perspective. That will definitely, obviously, will become your viewpoint and nothing will happen. Because that is one of the perspectives in the 10 perspectives. So that comes with diplomacy. You can write practicing. Adi meeku rastunnappudu meeku ardhamayipotundi. Okay, don't worry about that. So religion enduku vachindantara cheppandi? There are n number of theories. What could be the reason behind the origin of religion? Religion enduku puttindi anukuntunnaru? Fear. Very good, excellent. Adi kaakunda. Okay, done. Work nunchi religion puttindantara? No. Differentiate cheyadaniki. Good. Power kosam? Definitely, I am with you. Enduku puttindantara religion? Reason lekundane vachindantara. Okay, done. Agreed. Belief. Man wants to believe, so there is religion. Hope. Very good, excellent. Madam? Lifestyle nunchi religion puttindantara? Ela? Again, sociology lo this is what you have to do. మీరు ఏది ఇచ్చినా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వగలగాలి. In the examination also, when you write your answers, that is what it will differentiate your answer. మీరు ఏది రాసినా దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వగలగాలి. Then you will get marks. I am telling you, you will get marks with examples and writers. Ma'am, what could be your reason for religion?
Ma'am, what could be the reason for religion? ఎందుకు వచ్చిందంటారు? Easy to believe. Okay. Again, n number of explanations you will get. Okay. One person says that R.H. Lowe. R.H. Lowe is a thinker. He says that experience is behind religion. What experience? Siddhartha became Gautama Buddha. మధ్యలో ఏముంది? సిద్ధార్థ ఎప్పుడు గౌతమ బుద్ధుడయ్యాడు? సాల్వేషన్ ఎప్పుడు జరిగింది అతనికి? What happened to him for that 40 days? 40 days he was doing meditation at what place? బోధ్గయ అనే ప్లేస్లో ఒక రావి చెట్టు. వాట్ ఇస్ దట్? పీపుల్ ట్రీ. Under that he was meditating for 40 days and after that he became Buddha. So what happened in that 40 days? It's called experience. Chalo. If you don't have any further doubts, I'll stop. So every day, yeah, 8 to 9:30 every day classes. Class timings 8 to 9:30 every day, Monday to Friday. Saturday you will have a test. Telugu medium. One person is asking, is it available in Telugu? No, I cannot. I can teach in Telugu, but in order to explain in Telugu, make you better understand, I can speak in Telugu, but I cannot teach in Telugu. I mean, as a subject. So that, sorry, we can't. I mean, I can't handle Telugu. Anything else? Chalo, I'm stopping. Already 1 hour.